Hari Jaya Ram. Gopi Janavallabha Girivardhari Yasodanandana Brajana Ranjana Jamunatiravanachari Jamunatira Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Prabhupada 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 Jaya Prabhupada Jaya Parām Rajachara Philosophy AC Bhaktivedanta Samson Prabhupada Ki Jai Namajar Haridas Thakur Ki Jai Parām Sagal Śrī Kṛṣṇa Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Gadadhar Shri Gaur Bhaktivedanta Ki Jai Shri Sri Radha Krishna Gopa Govida Shama Kunda Radha Giti Govardhan Ki Jai Shri Vrindavan Dham Ki Jai Navatab Dham Ki Jai Ganges Manotasi Bhakti Devi Ki Jai Ananda Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Samaveta Bhakti Vrinda Ki Jai Go Premanandi, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees. All glories to Sri Guru and Sri Guranga, all glories to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Recording in progress. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswata Devi Gauravani Prachadane Nirvashesha Shunyavadi Paschatadesha Tarane Śrī Kṛṣna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasati Gaurabhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Wording from Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 31, verse 14. Etāṁ prātar utthāya kṛṣṇasya padavīṁ parām prayataḥ kīrtayed bhaktyā etāṁ evāpnoty anuttamām. padavīṁ parām
Yeah, anyone who etām this prātaḥ early in the morning, utthāya, getting up, kṛṣṇasya, of Lord Kṛṣṇa, padavīm, destination, parām, supreme, prayataḥ, with careful attention, kīrtayet, glorifies, bhaktyā, with devotion, etāṁ, that destination, evāpnoty, indeed, āpnoti, he obtains, anuttamām, unsurpassable. Translation: anyone who regularly rises early in the morning and carefully chants with devotion the glories of Lord Śrī Kṛṣṇa's transcendental disappearance and his return to his own abode will certainly achieve that same supreme destination. As soon as Daruka reached Dwarka, he threw himself at the feet of Vasudeva and Ugrasena and drenched their feet with his tears, lamenting the loss of Lord Kṛṣṇa. Daruka delivered the account of the total destruction of the Vrishnis, and upon hearing this, O Parikshit, the people became deeply distraught in their heart and stunned with sorrow. Feeling the overwhelming pain of separation from Kṛṣṇa, they struck their own faces while hurrying to the place where their relatives lay dead. When Devaki, Rohini, and Vasudeva could not find their sons, Kṛṣṇa and Rama, they lost consciousness out of anguish. Purport: according to Srila Vishnu Chakravarti Thakur, the original Devaki, Rohini, and other ladies of Dwarka actually remained in Dwarka invisible to the eyes of the material world, whereas the demigods who represented partial aspects of Devaki, Rohini, and so on went to Prabhas to see their dead relatives. Tormented by separation from the Lord, his parents gave up their lives at that very spot. My dear Parikshit, the wives of the Yadavas then climbed onto the funeral pyres, embracing their dead husbands. The wives of Lord Balaram also entered the fire and embraced his body, and Vasudeva's wives entered his fire and embraced his body. The daughters-in-law of Lord Hari entered the funeral fires of their respective husbands, headed by Pradumna, and Rukmini and other wives of Lord Kṛṣṇa, whose hearts were completely absorbed in him, entered his fire. Purport: it is understood that the anguish scene described here is a display of the Lord's illusory potency, adding a final dramatic note to Lord Kṛṣṇa's pastimes on the earth. In reality, Lord Kṛṣṇa returned to his eternal abode in his original body, and his eternal associates returned with him. This final, heartbreaking scene of the Lord's pastimes is a creation of the Lord's internal potency that brings the Lord's manifest pastimes to a perfect dramatic end. Arjuna felt great distress over separation from Lord Kṛṣṇa, his dearmost friend, but he consoled himself by remembering the transcendental words of the Lord, the transcendental words the Lord had sung to him. According to Sridhar Swami, Arjuna remembers such verses from the Gita: Naham prakasha sarvasa yoga maya samavrata mudoyam abhijanati loko mam ajam avyayam. I am never manifest to the foolish and unintelligent, for them I am covered by my eternal creative potency, and so the deluded world knows me not, who am unborn and infallible. Similarly, Srila Jiva Goswami has mentioned the Gita verse, Mam evasyasya satyam te pratijani prayosime. You come to me without fail. I promise you this because you are my very dear friend. He is also quoted from the Svarga Parva of the Mahabharata as follows: Didarsha tatra govindam brahmaneva pusanvatam tenaiva drishtapurvena sadrasen opa suchitam dipyamanam savapusa divyar astra upaskatam chakra prabhiti bir ghauraya divyai purusha vigrahai upasyamanam virena falgunena suvarchasa yataso rupam konteya tataiva madhusudanam
Tavubo Purusha Vyagro Samudviksha Yudhistiram Yatarham Prati Pedate Pujaya Deva Pujita. There, Yudhisthira saw Lord Govinda as the absolute truth in his original personal form. He appeared just as Yudhisthira had seen him before, with all the same characteristics. He was glowing brilliantly with the effulgence coming from his body. He was surrounded by his transcendental weapons, the disc and so on, which appeared in their fearsome personified forms. O descendant of Kunti, Lord Madhusudan was being worshipped by the effulgent hero Arjuna, who also appeared in his original form. When these two lines among men who are worshipable by the demigods noticed the presence of Yudhisthira, they approached him with proper respect and offered him worship. Arjuna then saw to it that the funeral rites were properly carried out for the dead who had no remaining male family members. He executed the required ceremonies for each of the Yadus, one after another. As soon as Dwarka was abandoned by the Supreme Personality of Godhead, the ocean flooded it on all sides, O king, sparing only his palace. Purport. Srila Jiva Goswami explains that whereas the external manifestation of the Lord's abode was covered by the ocean, the Lord's eternal Dwarka exists beyond the material universe and certainly beyond the material ocean. Dwarka had been constructed by Vishwakarma, the architect of the demigods, and the Sudharma assembly had been brought from heaven. In that city there were many beautiful and splendorous residences of the aristocratic Yadu dynasty, and the most beautiful residence of all was that of the Supreme Personality of Godhead. Srila Jiva Goswami mentions that even in the modern age, people who live near the site of the original Dwarka sometimes catch a glimpse of it in the ocean. Ultimately, the Lord's associates in abode are eternal, and one who understands this is qualified to become fully Krishna conscious. Oh, almost ended. Lord Madhusudan, the Supreme Personality of Godhead, is eternally present in Dwarka. It is the most auspicious of all auspicious places, and merely remembering it destroys all contamination. Arjuna took the survivors of the Yadu dynasty, women, children, and old men, to Indraprastha, where he installed Vajra as the ruler of the Yadus. Hearing from Arjuna of the death of their friend, my dear king, your grandfathers established you as the maintainer of the dynasty and left to prepare for their departure from this world. A person who, with faith, engages in chanting the glories of these various pastimes and incarnations of Vishnu, the Lord of Lords, will gain liberation from all sins. The all-auspicious exploits of the all-attractive incarnations of Lord Śrī Kṛṣṇa, the Supreme Personality of Godhead, and also the pastimes he performed as a child, are described in the Srimad Bhagavatam and in other scriptures. Anyone who carefully chants these descriptions of his pastimes will attain transcendental loving service unto Lord Kṛṣṇa, who is the goal of all perfect sages. I'll send the purports of the humble servants of His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada to 11th Canto, 31st chapter, Srimad Bhagavatam, entitled Disappearance of Lord Śrī Kṛṣṇa. 11th Canto was completed in New Gokul, South America pilgrimage site, state of São Paulo, Brazil, on Friday, March 26, 1982. Okay. So this concludes the story of the disappearance of Lord Kṛṣṇa. இங்கே பகவான் கிருஷ்ணரின் மறைவை பற்றி விளக்கி முடிக்கப்பட்டது. And as we see, it sounds like an ordinary story of destruction. இது ஒரு சாதாரண பௌதிகமான அழிவை பற்றிய கதை போல தெரியலாம். All the Yadus died, Kṛṣṇa and Balaram disappeared. யது வம்சத்தினர் இறந்து விட்டார்கள், கிருஷ்ணரும் பலராமரும் மறைந்து விட்டார்கள். And then all the wives of the Yadus who had perished, they also burned the bodies and they entered into the fire also. மறைந்த யது வம்சத்தினரின் மனைவிகளும் அவர்களுடைய இறுதியான நெருப்பில் தங்கள் உடலை தியாகம் செய்தார்கள். And the parents of Devaki and Vasudeva gave up their lives out of grief. கிருஷ்ணரின் பெற்றோர்களான தேவகி மற்றும் வசுதேவர் துக்கம் காரணமாக தங்கள் உயிரை மாய்த்துக் கொண்டார்கள். And then Kṛṣṇa took the remaining people to Indraprastha. மீதமுள்ள மக்களை கிருஷ்ணர் இந்திரபிரஸ்தம் அழைத்து சென்றார். And then Dwarka itself was covered by the ocean. அதன் பிறகு துவாரகை நகரமே கடலில் மூழ்கியது.
So this is, we can say, the material aspect of this story. இது இந்த கதையின் பௌதிகமான ஒரு விளைவு என்று கூறலாம். And it has its, we can say, its historical proof. இதற்கு வரலாற்றில் சான்றும் இருக்கிறது. So they have discovered a city under the ocean at Dwarka. கடலுக்கடியில் துவாரகா நகரம் இருப்பதை கண்டறிந்துள்ளார்கள். And it is also very old, like 5,000 years old. அது கிட்டத்தட்ட 5000 ஆண்டுகள் பழமையானது என்றும் கண்டறியப்பட்டது. So there is, we can say, historical factors to support such a story. இந்த கதைக்கு வரலாற்று ரீதியான சான்றுகளும் பல இருக்கிறது. And therefore it's recorded in the Puranas, which are historical accounts. இதன் காரணமாக இந்த கதைகள் புராணத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. But at the same time, as we know, though the Puranas relate so many stories, we have to distinguish what is the real truth. புராணங்களில் பல கதைகள் கூறப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும் நாம் சரியான உண்மையை கண்டறிய வேண்டும். So unless otherwise stated, the stories in the Purana are accepted as actual. இங்கே விளக்கப்பட்டுள்ளது போல் புராணங்களில் கூறப்பட்டுள்ள சம்பவங்கள் உண்மை என ஏற்கப்படுகிறது. So we have all the different pastimes of the different kings, etc., and the pastimes of Krishna. So we don't interpret them in any way. புராணங்களில் பல மன்னர்களின் லீலைகளை பற்றி குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. பகவான் கிருஷ்ணரின் லீலைகளை பற்றி குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. எனவே நாம் அதை அப்படியே ஏற்கிறோம். அதில் எந்த கருத்து மாற்றமும் நாம் செய்வதில்லை. But some things look contradictory to the very conclusions of Bhagavatam. ஆனால் சில விஷயங்கள் பாகவதத்தின் முடிவிற்கு சற்று முரண்பட்டு இருப்பது போல் தெரிகிறது. And therefore we have to find some other explanation. எனவே நாம் வேறு விதமான விளக்கங்களை கண்டறிய வேண்டும். And that is actually what is done here very clearly. Sukadeva explains to Parikshit directly that actually Krishna doesn't die. இதுதான் இங்கே விளக்கப்பட்டுள்ளது. சுகதேவ கோசாமி பரீட்சித் மகாராஜிடம் கூறுகிறார், கிருஷ்ணர் உண்மையில் இறக்கவில்லை என்று. And the acharyas, then they also in their commentaries explain the nature of Krishna's disappearance. ஆச்சாரியர்களும் தங்கள் விளக்க உரையில் கிருஷ்ணரின் மறைவின் இயல்பை பற்றி விளக்குகிறார்கள். So we have the superficial story, but we don't accept that as the actual truth. மேலோட்டமான கதை நமக்கு தெரியும், ஆனால் அதுவே உண்மை என்று நாம் ஏற்பதில்லை. However, the other stories in the Bhagavatam we accept as factual truth. ஆனால் பாகவதத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ள மற்ற கதைகள் அனைத்தும் உண்மை என்று நாம் ஏற்கிறோம். So those who have less faith, then they will wonder why we shouldn't accept this story also as factual, since the other ones are factual. குறைவான நம்பிக்கை கொண்டுள்ளவர்கள் கூறுவார்கள், நாம் ஏன் இந்த கதையும் உண்மை என்று ஏற்கக்கூடாது, மற்ற கதைகளை உண்மை என்று ஏற்கிறோமே என்று அவர்கள் விவாதிப்பார்கள். So it is not just the acharyas making some interpretation just to suit their own philosophy, but rather the Bhagavatam itself is stating what actually happened. இங்கே ஆச்சாரியர்கள் தங்கள் தத்துவத்தை நிலைநாட்டுவதற்காக வேறு சில ஏற்பாடுகளை செய்யவில்லை, மாறாக பாகவதமே என்ன நடந்தது என்பதை பற்றி விளக்குகிறது. But it may not explain all the details. ஆனால் இதை பற்றி விவரமாக அவர்கள் விளக்க மாட்டார்கள். And thus we see in the commentary it is said that actually the Yadus, etc., who went to Prabhas and then killed each other, those are one set of Yadus. The real Yadus stayed in Dwarka and they stayed there eternally. அதனால் தான் பொருளுரையில் விளக்கப்பட்டுள்ளது, யாதவ வம்சத்தினரின் ஒரு பகுதியினர் துவாரகாவிலேயே நித்தியமாக இருக்கிறார்கள், மற்றொரு பகுதியினர் மட்டும்தான் பிரபா கஷேத்திரம் அடைந்து அங்கே ஒருவருக்கொருவர் அடித்துக் கொண்டு மாட்டார்கள் என்று. So the Devatas gave up those bodies and went back to Svargaloka. தேவர்கள் தங்கள் சரீரத்தை விட்டு சொர்க்கலோகம் அடைந்தார்கள். So in this way the acharyas supply the details of how this disappearance took place.
இந்த பகவானின் மறைவு லீலையை பற்றிய விவரங்களை ஆச்சாரியர்கள் இவ்விதமாக விளக்குகிறார்கள். So, in other words, the acharyas are not just making up some story, they are doing it based upon the statements of the Bhagavatam itself. ஆச்சாரியர்கள் தங்கள் மனம் போன போக்கில் ஒரு கதையை விளக்கவில்லை, மாறாக பாகவதத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ள உண்மையின் அடிப்படையில் இந்த சம்பவத்தை அவர்கள் விளக்குகிறார்கள். And this explanation is suitable because it fits into the very premise of the Bhagavatam to explain that Krishna is the highest form of the Lord. பாகவதத்தின் சாரம் கிருஷ்ணரே பகவானின் மிக உயர்ந்த வடிவம் என்று இதை ஏற்கும் வகையில் இந்த விளக்கங்கள் அமையும் காரணத்தினால் இந்த விளக்கங்கள் ஏற்புடையதாக இருக்கிறது. So anything that contradicts that, then we have to find some explanation for it. இந்த கருத்தை முரண்பட்டு ஏதேனும் ஒரு விஷயம் தென்பட்டால் அதற்கான சரியான விளக்கத்தை நாம் கண்டறிய வேண்டும். So people may always doubt, well, why doesn't the Bhagavatam speak more clearly about this? அதனால்தான் மக்களுக்கு ஏன் இந்த பாகவதம் இவ்வளவு விளக்கமாக தெளிவாக இதை பற்றி விளக்குகிறது என்ற ஒரு ஆச்சரியம் இருக்கிறது. So Krishna himself explains to Uddhava in his teachings that the sages, they don't always speak clearly. கிருஷ்ணர் உத்தவருக்கு போதனை அளிக்கும் பொழுது கூறுகிறார், முனிவர்கள் எப்பொழுதும் தெளிவாக பேசுவதில்லை. It is called parokshavad. அது புரோக்ஷவாத் என்று அழைக்கப்படுகிறது. And Krishna says the sages like this form of speaking, and so do I. அதனால்தான் கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், முனிவர்கள் இது போன்று பேசவே ஆசைப்படுகிறார்கள், நானும் அவ்விதமாக பேசவே ஆசைப்படுகிறேன் என்று. So Krishna himself may speak in such a way, and he approves if the different sages like Vedavyas speak unclearly. எனவே கிருஷ்ணரே சற்று தெளிவில்லாமல் பேசுவது போல் தெரியும். எனவே வேதவியாசர் போன்ற முனிவர்கள் இது போன்று பேசுவதை கிருஷ்ணரும் அங்கீகரிக்கிறார். So this is a general principle that applies not only to Bhagavad, to all scriptures. இது பாகவதத்திற்கு மட்டும் பொருந்தும் வகையில் உள்ள கோட்பாடு அல்ல, அனைத்து சாஸ்திரங்களுக்கும் இந்த கோட்பாடு பொருந்தும். And thus we have works like the Upanishads, and people read them and they can't understand them because it is parokshavat. உபனிஷதங்கள் போன்றவைகள் புரோக்ஷவாதத்தில் இருக்கும் காரணத்தினால் மக்கள் அதை படித்தால் கூட அவர்களால் அதை தெளிவாக புரிந்து கொள்ள முடிவதில்லை. So to explain the Upanishads, Vedavyas writes the Brahma Sutras. உபனிஷதங்களை விளக்கவே வேதவியாசர் பிரம்மசூத்திரத்தை எழுதுகிறார். But even then, people cannot understand that also. ஆனால் மக்களால் அதை கூட புரிந்து கொள்ள முடிவதில்லை. So again, there's some parokshavat there. அங்கேயும் புரோக்ஷவாதம் இருக்கிறது. So in other words, in order to get the truth, the scriptures and the Supreme Lord and the sages want you to take some effort. உண்மையை கண்டறிய வேண்டும் என்றால் பகவான், சாஸ்திரங்கள் மற்றும் ஆச்சாரியர்கள் நாம் சற்று முயற்சி செய்ய வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறார்கள். And at the same time, they hide the truth from unqualified people. அதே சமயத்தில் தகுதி இல்லாத நபர்களிடமிருந்து அவர்கள் உண்மையை மறைத்து விடுகிறார்கள். So this is a general principle of Scripture itself. இதுவே சாஸ்திரங்களில் கடைபிடிக்கப்பட்டு வரும் பொதுவான கோட்பாடாகும். However, Vedavyas also understood that the people of Kali Yuga, if you do everything parokshavat, they won't understand anything. ஆனால் வேதவியாசரும் புரிந்து கொண்டார், கலியுக மக்களுக்கு புரோக்ஷவாதம் வழிமுறையை கடைபிடித்தால் அவர்களால் எதையும் புரிந்து கொள்ள முடியாது என்று. Therefore he wrote Mahabharata and Puranas to not make it so much parokshavat. எனவேதான் மகாபாரதம் மற்றும் புராணங்களை அவர் தொகுத்து எழுதினார். அதன் மூலம் இவ்வளவு அதிகமான புரோக்ஷவாதத்தை அவர் கடைபிடிக்காமல் சற்று தளர்வுகளை மேற்கொண்டார். And thus in the Bhagavatam or in Bhagavad Gita, the meaning is generally quite clear. இதன் காரணமாகவே பாகவதம் மற்றும் பகவத்கீதையில் அதில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள விளக்கங்களின் அர்த்தங்கள் தெளிவாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. For instance, if we just read the Vedas, etc., then some people will say, okay, Karma Kanda is supreme. உதாரணத்திற்கு வேதங்களை படித்தால் அதில் சிலர் கூறலாம் கர்மகாண்டமே மிக உயர்ந்தது என்று. However, if we go to the Bhagavad Gita and read that, then ultimately we say, no, Karma Kanda is not supreme, it is inferior. ஆனால் பகவத்கீதையை படித்தால் நாம் புரிந்து கொள்ளலாம் கர்மகாண்டம் மிக உயர்ந்ததல்ல, அது தாழ்ந்தது என்று. So therefore, Bhagavad Gita and Bhagavatam are much clearer in that regard.
இந்த வகையில் பகவத்கீதை மற்றும் பாகவதம் தெளிவாக விளக்கங்கள் தருகிறது. However, even then, some aspects are unclear, parokshavad. இருப்பினும் சில விஷயங்கள் அங்கு தெளிவில்லாமல் பரோட்சவாதத்தை கடைபிடிப்பது போல தெரிகிறது. So in that case, then we have to study very carefully. அது போன்ற சமயத்தில் நாம் கவனமாக அதை படித்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும். And with the help of the acharyas, then we get the correct meaning. ஆச்சாரியர்கள் உதவியோடு நம்மால் சரியான அர்த்தத்தை புரிந்து கொள்ள முடியும். So there may be some little unclarity, but that is clarified by the commentaries of the acharyas. நமக்கு சில விஷயங்களில் தெளிவில்லாமல் இருக்கலாம், அதை பற்றி ஆச்சாரியர்கள் விளக்குவரையில் தெளிவாக நமக்கு விளக்கங்கள் தருகிறார்கள். So there is much less unclarity or ambiguity in the Bhagavatam and Bhagavad Gita than the other scriptures. மற்ற சாஸ்திரங்களை விட பாகவதம் மற்றும் பகவத்கீதையில் தெளிவில்லாமல் இருப்பது, புரிந்து கொள்ளாமல் இருப்பது மிக மிக குறைவாக இருக்கிறது. But the nature of not only scripture but any work is that you can generally get any meaning you want out of it if you really try. சாஸ்திரங்கள் மட்டுமல்ல, எந்த ஒரு விஷயத்தை படித்தாலும் அதனுடைய உண்மையான அர்த்தத்தை புரிந்து கொள்ள நாம் முயற்சித்தால் நம்மால் கண்டிப்பாக அதை புரிந்து கொள்ள முடியும். So if you really try, you can get an impersonal meaning out of Bhagavad Gita or Bhagavatam also. உண்மையாக முயற்சித்தால் நம்மால் பகவத்கீதை மற்றும் பாகவதத்தை படித்து அதிலிருந்து அரூபரமனை பற்றி ஒரு தத்துவத்தையும் புரிந்து கொள்ள முடியும். But we should not blame the author of Bhagavatam or Bhagavad Gita for that. இதற்காக நாம் பாகவதம் மற்றும் பகவத்கீதை உரை எழுதியவரை குறை சொல்லக்கூடாது. That is misapplication of reading the text. இது அந்த சாஸ்திரத்தை படித்து தவறாக புரிந்து கொள்வதால் ஏற்படும் நிகழ்வாகும். We use indirect interpretation or lakshana to support our own view wherever we find it convenient. So that's not the proper method. நாம் மறைமுகமான அர்த்தங்கள் அல்லது லட்சணங்களை பயன்படுத்தி பாகவதத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள விளக்கங்களை புரிந்து கொள்கிறோம். இது சரியான முறை அல்ல. So therefore, in general, the Bhagavad Gita and the Bhagavatam are quite clear because the conclusion is emphasized over and over again. பொதுவாக பகவத்கீதை மற்றும் பாகவதம் தெளிவாக விளக்கங்களை தருகிறது. ஏனென்றால் இறுதி முடிவு மீண்டும் மீண்டும் பல இடங்களில் வலியுறுத்தப்படுகிறது. And thus we should not be in any way confused by the disappearance of Kṛṣṇa. எனவே பகவானின் மறைவு காரணமாக நாம் எந்த வகையிலும் குழப்பமடைய கூடாது. Okay, Hare Kṛṣṇa. Dhanavad pranam Gurumahāras. Hare Kṛṣṇa. Gurumahāras, in the text number 18, Vishwanath Chakravarti Thakur says that Devaki and Rohini, Vasudeva, they all lamented and then disappeared. That is also explained. Then my question is that what happened to Nanda Maharaj and Yashoda? They also disappeared at the same time, or their disappearance was at a different time? 18வது அத்தியாய பதத்தில் விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் விளக்குகிறார். தேவகி, ரோகிணி போன்றவர்கள் துக்கத்தால் புலம்பினார்கள் என்று நந்த மகாராஜர் மற்றும் யசோதன் நிலை என்ன, அதை பற்றி அங்கே என்ன கூறப்படுகிறது? Well, in the Padma Purana it explains there that Kṛṣṇa went back to Vrindavan long before this, and he met everybody and stayed there, and then in one form he took them all on a big chariot up to the spiritual world. In another form, then he was with them eternally in Vrindavan. இந்த நிகழ்விற்கு சற்று காலம் முன்னால் இந்த பகவான் கிருஷ்ணர் விருந்தாவனத்தை அடைந்தார். அவர் ஒரு வடிவில் அவர்களோடு நித்தியமாக விருந்தாவனத்தில் தங்கினார். மற்றொரு வடிவில் ஒரு ரதத்தில் அவர்கள் அனைவரையும் அழைத்துக் கொண்டு அவர் ஆன்மீக உலகத்தை அடைந்தார் என்று விளக்கப்பட்டுள்ளது. One more doubt on that point is that in the same purport it is said that when Devaki, Rohini and Vasudeva disappeared, some of the demigods took their position and stayed back in this world. தேவகி, ரோகிணி மற்றும் வசுதேவர் மறைந்த பொழுது சில தேவர்கள் அவர்கள் நிலையை ஏற்று இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்தார்கள் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. இதை பற்றி எப்படி புரிந்து கொள்வது? What it's explaining here is that when the Yadus went to Prabhas on the advice of the
Kṛṣṇa and whatever, because they saw the ill omens like that. It wasn't actually the real Yadus who went there. It was the Devata portions, because the Devatas entered into the Yadus when they came to perform the pastimes on earth. And like Kṛṣṇa said, you all appear in the dynasty of the Yadus. So they appeared, and then they fought with each other, gave up the bodies, and went back to Svargaloka. And the real Yadus, the original Yadus, they stayed in Dwarka, and then they disappeared, and they remained eternally in Dwarka. So they didn't fight at all. லீலையின் முடிவில் யதுவம்சத்தினர் ஒருவருக்குறை அடித்துக் கொண்டு மாண்டார்கள். உண்மையான யதுவம்சத்தினர் அவ்வாறு ஈடுபடவில்லை. அவர்கள் துவாரகாவிலாவே நித்தியமாக தங்கினார்கள். ஆனால் தேவர்கள் யதுவம்சத்தின் உடலை ஏற்றார்கள் அல்லவா, அவர்கள் தான் பிரபாஷேத்திரம் அடைந்து ஒருவருக்குறை அடித்துக் கொண்டு இறப்பது போல ஒரு காட்சியை வெளிப்புலகத்துக்கு காட்டிவிட்டு அவர்கள் தேவலோகத்தை அடைந்தார்கள். How can we understand that this process is a spiritual evolution of the Devatas, and is there any mention of the Devatas who took part in this? Can we understand that this process is the spiritual evolution of the Devatas to attain Goloka Vrindavan? They play a role in Krishna's Leela. இந்த வழிமுறை தேவர்கள் கிருஷ்ணலீலையில் பங்கேற்று கோலோக விருந்தாவனத்தை அடைவதற்காக செய்த ஒரு பரிணாம வளர்ச்சி என்று நாம் புரிந்து கொள்ளலாமா? Well, the Devatas, because Krishna's appearance, they get a little blessing from the Lord so they can participate in his pastimes by entering into the Yadus and participating in that way. But they have to fulfill their roles as Devatas, so they go back to those roles after Krishna disappears, and they continue for as long as the Manu's period. And in that, and of course, if they are fortunate, then they may go to the spiritual world after that. கிருஷ்ணலீலையில் பங்கேற்க வேண்டும் என்ற காரணத்திற்காக யதுவம்சத்தின் உடம்பில் தேவர்கள் புகுந்து கொண்டார்கள். அந்த லீலை முடிந்த பிறகு அவர்கள் திரும்ப தங்களுடைய பழைய பொறுப்பை, தேவர்கள் என்ற பொறுப்பை அடைந்து தங்களுக்கு வணிக்கப்படுகிற நிர்வாக பொறுப்பை கவனித்தார்கள். இறுதியில் அவர்கள் பகவான் கிருஷ்ணன் நிச்சயப்படி ஆர்ஜ குலத்தை அடைய சந்தர்ப்பமும் அவர்களுக்கு இருந்தது. Thank you, Mr. Both Lord Ram and Krishna appeared as a human form. But Lord Ramachandra appeared in a normal birth, then he disappeared in a Saryu river, disappeared. But Krishna appeared, then he disappeared allowed to shot by the hunter. Both of them appeared for a particular purpose. Why the disappearance has so much difference? ராமர் மற்றும் கிருஷ்ணர் இருவருமே இந்த உலகத்தில் தோன்றினார்கள். அவர்களின் தோற்றம் ஒரு குறிப்பிட்ட நோக்கத்திற்காக இருக்கிறது. ஆனால் மறைவை பார்த்தோம் என்றால் ராமர் வேறு விதமாக மறைகிறார், கிருஷ்ணர் வேறு விதமாக ஒரு வேடனால் தாக்கப்பட்டு முறைகிறார். எனவே இவர்கள் மறைவில் லீலையில் மட்டும் ஏன் இந்த வித்தியாசமானது இருக்கிறது? Rama appears like a human being in many ways, but everybody is aware that he is Supreme Lord. ராமர் பல வழிகளில் மனிதரை போலவே செயல்படுவது போல் காட்சியளிக்கிறார். ஆனால் அனைவருக்கும் தெரியும் அவர் பரமபுருஷ பகவான் என்று. So in other words, he is kind of like Vishnu, but he has two arms. அவர் ஒரு வகையில் விஷ்ணுவை போல இருக்கிறார், ஆனால் அவர் இரு கரங்களை கொண்டிருக்கிறார். Therefore, very appropriate that he disappears in a very glorious manner. எனவே அவர் புகழத்தக்க வகையில் இந்த உலகை விட்டு மறைவது அவருக்கு ஏற்புடையதாக இருக்கிறது. Kṛṣṇa appears in a very irregular way in a prison house, getting smuggled out, and this and that and whatever, and then somebody comes back and they kill the other child and like that. So his appearance itself is not the normal avatar appearance. கிருஷ்ணர் அசாதாரணமான வழியில் தோன்றுகிறார், சிறைச்சாலையில் தோன்றுகிறார். அப்பொழுது யாரோ ஒருவர் வந்து அவரை அங்கிருந்து எடுத்து சென்று வேறு இடத்திற்கு இடம் மாற்றுகிறார். எனவே அவருடைய தோற்றமே அசாதாரணமாக இருக்கிறது. பௌதிக உலகத்தில் சாதாரணமாக நடக்கும் நிகழ்வை போல இது இல்லை. And then his disappearance also is not the normal avatar disappearance. அவருடைய மறைவும் சாதாரணமாக பகவானின் அவதாரங்கள் மறையும் வழி முறையில் கடைபிடிக்காமல் வேறு விதமாக விசேஷமாக இருந்தது. They both appear more like the activities of people in this material world. அவர்கள் இருவரும் செய்த செயல்கள் இந்த பௌதிக உலகத்தில் மக்கள் செய்த செயல்களைப் போலவே பெரும்பாலாக அமைந்தது. And Kṛṣṇa himself, in all of his various pastimes, he also acts more human-like than Ramchandra. பகவான் தன்னுடைய பல லீலைகளில் மனிதனைப் போலவே செயல்பட்டார். ராமரை காட்டிலும் பகவான் கிருஷ்ணர் அவருடைய லீலைகளில் அதிகமாக மனிதனைப் போலவே செயல்பட்டார். And in fact, the people of Vrindavan are not even aware that he is Supreme Lord at all.
உண்மையில் பிருந்தாவனவாசிகள் கிருஷ்ணர் தான் பரமபுருஷ பகவான் என்ற கருத்தை பற்றி தெரியாமலே இருந்தார்கள். Now the people of Dwarka are aware that Krishna is Supreme Lord, but still that relationship also is largely based upon their affection, much more than, let's say, Ramchandra or Vishnu and their devotees. துவாரகாவாசிகளுக்கும் பகவான் கிருஷ்ணர் தான் பரமபுருஷ பகவான் என்பது தெரியும். ஆனால் அவர்கள் பகவானோடு கொண்டிருந்த உறவுமுறை அவர்கள் அன்பின் காரணமாகவே பெரும்பாலாக அமைந்தது. அவர்கள் பரமபுருஷ பகவான் என்ற நிலையை உணர்ந்ததன் காரணமாக இல்லை. And this is because Krishna also, even in Dwarka, often appears more human-like than he is as the Supreme Lord. இதன் காரணம் துவாரகாவில் கிருஷ்ணர் அவதரிக்கும் பொழுது கூட அவர் மனிதனைப் போலவே அவதரிக்கிறார். பரமபுருஷ பகவான் என்று அவர் எந்த இடத்திலும் வெளிக்காட்டாமல் இருக்கிறார். So his appearance and disappearance are also more suitable by being more human-like than the other forms of the Lord. இந்த இரண்டு அவதாரங்களிலும் அவர் கிட்டத்தட்ட மனிதனைப் போலவே தோன்றுகிறார், மனிதனைப் போலவே மறைகிறார். ஆனால் மற்ற அவதாரங்களில் அவர் இது போல் செயல்படுவதில்லை. In number 14 verse, etāṁ prātar utthāya kṛṣṇasya padavīṁ parām. Whoever recite this, chant this, the disappearance of Kṛṣṇa, he attended padavīṁ parām. But we see that this disappearance of Kṛṣṇa is completely illusion. It's completely. நாற்பதாவது பதத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது, யாரெல்லாம் பகவான் கிருஷ்ணரின் மறைவை பற்றி இந்த படிக்கிறார்களோ புரிந்து கொள்கிறார்களோ அவர்கள் முக்தியடைகிறார்கள் என்று. ஆனால் இந்த மறைக்கவிலேயே ஒரு மாயை போல் தெரிகிறது. இங்கே உண்மை மறைத்து வெளி உலகத்திற்கு ஒரு காட்சி போல் இது அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இதை எப்படி புரிந்து கொள்வது? Well, they recite it and they understand that Krishna doesn't disappear at all. That in one form we see he gets on a chariot and goes up to Vaikuntha. In another form he remains eternally. So that's the aspect that they understand from that. So therefore, this is only external. அவர்கள் புரிந்து கொள்கிறார்கள், பகவான் ஒரு வடிவில் தேரில் ஏறி ஆன்மீக உலகத்தை அடைகிறார், ஒரு வடிவத்தில் அங்கேயே இருக்கிறார். எனவே வெளிப்புறமாக உலகத்திற்கு அவர்கள் இது போல் தெரிந்தாலும் உட்புறமாக அவர்கள் இந்த கருத்தை சரியாக புரிந்து கொள்கிறார்கள். So that means he has seen that real disappearance, not this illusion. எனவே அவர்கள் உண்மையான மறைவை புரிந்து கொள்கிறார்கள். மாயைக்கு உட்பட்டு செயல்படவில்லை. So in other words, when the devotees recite or hear Bhagavatam, it's assumed they're understanding the proper meaning. பக்தர்கள் பாகவதத்தை படித்தாலும் கேட்டாலும் அவர்கள் சரியான அர்த்தத்தை புரிந்து கொள்கிறார்கள் என்று நாம் கருத வேண்டும். Sukadeva Goswami is the speaker of Srimad Bhagavatam, and he is speaking the Srimad Bhagavatam with many people, thousands and thousands of people like that. But Sukadeva Goswami is giving two different statements about Krishna's disappearance, and also if any person, if it sits in the asana, if same speaker say two things, automatically this audience will be bewildered by the statement. Like see in previous verse, so number 12 verse, that Sukadeva Goswami given many things that how can he disappear, and again about he explained the same thing, that he disappeared like this way. But audience will be bewildered, correct, by this statement. சுகதேவ கோஸ்வாமி விளக்கம் தரும் பொழுது 12வது பதத்தில் அவர் எப்படி மறைய முடியும், பகவான் மறைவுக்கு அப்பாற்பட்டவர் நித்தியமாக இருக்கிறார் என்று கூறுகிறார். ஆனால் மீண்டும் இன்னொரு பதத்தில் பகவான் மறைவை பற்றி தெளிவாக விளக்குகிறார். எனவே இவ்விதமாக இரண்டு வழியில் விளக்கம் தரும் பொழுது அதை படிப்பவர்கள் சற்று குழப்பமடைய வாய்ப்புள்ளது. இதை நாம் எப்படி புரிந்து கொள்வது? Well, Sukadeva does not really contradict himself, but he simply states things in such a way that if in this case it is a little bit of parokshavad or whatever, then those who are devotees will understand his real intention behind it. That's all. But it's not no contradiction. He's not saying the same, two versions of the same story. சுகதேவ கோஸ்வாமி உண்மையில் தன்னுடைய சொந்த கருத்தை முரண்பட்டு எதுவும் கூறவில்லை. பக்தர்கள் அந்த சுகதேவ கோஸ்வாமி கூற்றை சரியாக படித்தால் அவர்கள் புரிந்து கொள்ளலாம் அவர் என்ன கூற வருகிறார் என்று. உண்மையில் அவர் தன்னுடைய சொந்த கருத்தை முரண்பட்டு அடுத்த பதத்தில் கூறுவது போல் எங்கும் இல்லை. In the last but one sloka, it is said that
A person who with faith engages in chanting the glories of these various pastimes and incarnations of Vishnu, the Lord of Lords, will gain liberation from all sins. So here the emphasis is given that all the incarnations are from Lord of Vishnu, Lord Vishnu. What was that? All the? A person who with faith engages in chanting the glories of these various pastimes and incarnations of Vishnu, the Lord of Lords, will gain liberation. The last one runs. So this gives an emphasis that the incarnations are coming out of Vishnu, and the Lord of the Lord is Vishnu. பதத்தின் இறுதியில் விளக்கப்பட்டுள்ளது பகவானின் லீலைகளை பற்றியும் விஷ்ணு பகவானின் அவதாரங்களை பற்றியும் கேட்பவர்கள் முக்தியடைவார்கள் என்று. எனவே இங்கே விஷ்ணு பகவானின் அவதாரங்களுக்கு அதிகமாக வலியுறுத்தலானது தரப்படுகிறது என்று நாம் புரிந்து கொள்ளலாமா? If we talk about the incarnations, yes, they do come out of Vishnu. They come out of Garbhodakshaya Vishnu, so there's no problem there. அவதாரங்களை பற்றி நாம் பேசினால் ஆம், அவதாரங்கள் கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணுவிடம் இருந்துதான் வருகிறது. I think here, actually, the way they translate it, it doesn't say incarnations. This is the glories, the activities and birth of Vishnu. That's all. இங்கே Not the avatars of Vishnu. இங்கே அவதாரத்தை பற்றி கூறவில்லை, பகவானின் செயல்கள், மகிமைகள் மற்றும் அவர் லீலைகளை பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது. So, of course, the reason why they translated it that way probably is because, well, why Vishnu? We should actually speak about Kṛṣṇa. உண்மையில் இங்கே விஷ்ணுவை பற்றி நாம் புரிந்து கொள்ளக்கூடாது, கிருஷ்ணரை பற்றி தான் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். But actually, Vishnu is also another name of Kṛṣṇa. So you could just say those who hear about Kṛṣṇa, then they attain the supreme, get free of all their sinful reactions, etc. விஷ்ணு கிருஷ்ணரின் இன்னொரு பெயர் தான். எனவே அவரின் கதைகளை கேட்டாலும் அதே இலக்கை தான் ஒருவர் அடைவார். Common understanding of devotees is that all the incarnations from Vishnu, including Kṛṣṇa. Yeah. அனைவருமே விஷ்ணுவின் அவதாரங்கள் என்று புரிந்து கொள்ளலாமா? Well, of course, that way you can just say the translators made this thing, so you can deal with them. But technically, it doesn't even say that. It says the activities of Vishnu finished, not the incarnations of Vishnu. இங்கே விஷ்ணுவின் செயல்கள் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது, விஷ்ணுவின் அவதாரங்கள் என்று குறிப்பிடப்படவில்லை. Hare Krishna Prabhu, if there is any questions online, just 3 questions please. Yes, Hare Krishna. This Swarnamada Das, the Saran Maharaj, there are almost 75 participants on the various online platform. There are 3 questions. First question is from Sima Sudarshan Das. Some scholars have said that just like Krishna's Mausala Leela, Krishna's activities such as stealing butter, Rasa Leela, killing Drona, Karna in Kurukshetra battle are always subject to debate on common man, and in atheists will be attracted to discuss this. In this way, they will be contemplating on Krishna and they will be born as devotees in the next life, thus proving Krishna is all attracted to all types of people. The question is how far we can consider this as true. கிருஷ்ணரின் அனைத்து லீலைகளும் அற்புதமாக அனைவரும் ஈர்க்கும் வகையில் இருக்கிறது. உதாரணத்திற்கு வெண்ணெய் திருடுவது, ராசலீலை, பீஷ்ம தேவரின் மரணம், துரோணாச்சாரியர் மற்றும் கர்ணனை வதம் செய்வது போன்ற லீலைகள் அனைத்துமே மக்கள் அதிகமாக விவாதிக்கிறார்கள். எனவே இதில் நாத்திகர்கள் கூட இந்த விவாதத்தில் சில சமயம் ஈடுபடுகிறார்கள். பொதுமக்கள் நாத்திகர்களும் இது போன்ற விவாதத்தில் அடிக்கடி ஈடுபடுகிறார்கள். எனவே இவ்விதமாக அவர்கள் கிருஷ்ணரை பற்றி நினைக்கிறார்கள். இதன் காரணமாக அவர்கள் அடுத்த பிறவியில் பக்தர்களாக பிறப்பார்கள் என்று நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாமா? இதன் மூலம் கிருஷ்ணர் அனைவரையும் வசீகரிக்கக்கூடியவர், எனவே அனைத்து வகையான மக்களும் ஈர்க்கிறார் என்பதை நாம் ஏற்றுக்கொள்ளலாமா? இது எந்த அளவுக்கு உண்மை இருக்கிறது? What's the question? Atheists also debate. Yeah. So will they get a chance to ask? Oh. Well, if atheists talk about Krishna and conclude he's a material person, all they do is offend him, so they can't get any benefit from that. நாத்திகர்கள் கிருஷ்ணரை பற்றி பேசினால் கிருஷ்ணர் ஒரு பௌதிகமான நபர் என்று கூறுவார்கள். இதன் மூலம் அவர்கள் கிருஷ்ணருக்கு அபராதம் அளிப்பார்கள். அவர்களுக்கு இதனால் எந்த பயனும் கிடைக்காது. Of course, if like Shishupala, they continually meditate upon Krishna and hatred, then of course they get some advantage that way and they get purified, but I doubt that they're going to go that far. சிசுபாலனை போல வெறுப்பு காரணமாக கிருஷ்ணரை எப்பொழுதும் திட்டிக் கொண்டிருந்தால் அவர்கள் எப்பொழுதும் கிருஷ்ணரை நினைக்கும் ஒரு வாய்ப்பை பெறுகிறார்கள். அதன் மூலம் அவர்களுக்கு சில சாதகமான விளைவுகள் ஏற்படும். Thank you, Maharaj. The next question is, after the disappearance of Krishna,
His wives were kidnapped by thieves, as per the curse of Astavakra Muni, and they attained heaven. Having lived with Kṛṣṇa in Dwaraka, are these beings not qualified to go to Goloka? Why should they end up in Swargaloka, which is subject to destruction periodically? Who? கிருஷ்ணரின் மறைவுக்கு பிறகு அவருடைய மனைவிகளை திருடர்கள் அபகரித்து சென்றார்கள். இது அஷ்டவக்ர முனியின் சாபத்தின் பெயரில் நடந்தது. அந்த மனைவிகள் இறுதியாக சொர்க்கலோகத்தை அடைந்தார்கள். எனவே கிருஷ்ணரோடு துவாரகையில் ராணிகளாக வாழ்ந்த காரணத்தினால் அவர்கள் கோலோகத்தை அடைய தகுதி பெற்றார்கள் என்று நாம் கருதலாமா? இல்லை, சொர்க்கலோகத்தில் அவர்கள் ஏன் இறுதியாக அடைய வேண்டும்? ஏனென்றால் சொர்க்கலோகம் அழிவிற்கு உட்பட்டது. Who goes to Swarga? Krishna's wives kidnapped by. Oh, okay, yeah. So, of course, it's also explained that the wives of the devatas also incarnated, and in that way they participate. Then they go back to Svargaloka, whatever like that, and also the. தேவர்கள் மனைவிகளும் அவதாரத்தில் பங்கேற்றார்கள். எனவே அவர்கள் சொர்க்கலோகத்தை அடைந்தார்கள் என்று கூறப்படுகிறது. There's one question from Medhavi Saki Mataji. Lord Kṛṣṇa and sages who are devotees of Lord are very merciful and want everyone to perfect their lives and go back to Goloka Dham. In such a case, how do you understand that they approach scriptures in not so clear way so that the people misunderstand the scriptures? பகவான் மற்றும் பகவானின் பக்தர்களாகிய முனிவர்கள் அனைவரும் மிகவும் கருணை வாய்ந்தவர்கள். அவர்கள் இந்த உலகத்தில் இருக்கும் அனைத்து ஜீவாத்மாக்களும் வாழ்க்கையை பக்குவமடைந்து கோலோக விருத்தாவனத்தை அடைய வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறார்கள். அவ்வாறு இருக்கையில் அவர்கள் சாஸ்திரத்தை வழங்கும் பொழுது மட்டும் அவர்கள் தெளிவில்லாமல் வழங்குகிறார்கள். இதனால் மக்கள் குழப்பமடைகிறார்கள் என்பதை நாம் எப்படி புரிந்து கொள்வது? இதை நாம் எப்படி சரியாக புரிந்து கொள்வது? What's that? Both the Lord and the devotees, they want all this forgiveness and take back the abode of the Lord, Goloka Vrindavan. But the Shastras are not very clear. That is leading. And how come they are merciful? Well, it's not. The scriptures are not unclear for those who have faith and sincerity. நம்பிக்கை மற்றும் உண்மையாக முயற்சிப்பவர்களுக்கு சாஸ்திரம் தெளிவில்லாமல் இருக்காது, தெளிவாகத்தான் இருக்கும். In other words, only with proper faith you'll get the correct understanding of anything. வேறு விதமாக கூற வேண்டுமென்றால் சரியான நம்பிக்கை மூலமாகத்தான் நம்மால் எதையுமே சரியாக புரிந்து கொள்ள முடியும். If you don't have faith in your school textbooks, you won't even learn your school subjects. பள்ளி பாட புத்தகத்தில் நமக்கு நம்பிக்கை இல்லாவிட்டால் நம்மால் பள்ளி பாடத்தை கூட சரியாக கற்க முடியாது. So one who has faith will get the correct meaning of scripture, and then he can advance, and then he can go to the spiritual world. நம்பிக்கையுள்ள ஒருவருக்கு சாஸ்திரத்தின் உண்மையான அர்த்தம் புரியும். அதன் மூலம் அவர் பக்தியில் முன்னேற முடியும். அதன் மூலம் அவர் ஆன்மீக உலகத்தை அடைய முடியும். Thank you, Maharaj. No more questions. Hare Krishna. Today, on the auspicious day of disappearance day of Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, we are releasing Vaishnava Nandini Volume 3, Canto Part 2. First book will be received by Rao Prabhu. Cost is $750. Any other Prabhujis want to take?